Fine, like, nobody come, then something goes bad, they, goes to a doctor or like, hospital system. I think this is like 24-hour tracking, like, people start getting, symptoms identified early, they get system. I think that information would come pre-packaged and, it will be so helpful. And doctors, instead of focusing on, the more, utopian society almost. And I just want to, cover what Matthias kind of mentioned. He said like healthcare is probably one of the most important applications for AI. All I want to say, sir, is I think it is the most meaningful. And have a great conference. Leadership continue to position Telangana as a global hub for innovation, technology, and healthcare excellence. So I kindly request you to address the gathering, please. Thank you. Namaskaram. Very good morning to all. It's quite very good morning to basically, the day has started very early for me too. In terms of attending conferences. So I would like to first congratulate Yashoda Hospital Management for continuing the legacy which they have started, Yashoda 1.0, in terms of the technology aspects relating them to the medical care. And I'm so glad that today I'm here to state that to inaugurate the International Conference on AI in Healthcare. The objective is to power the precision and personalizing care. That AI Conference 2.0, again in the matter of 2 years, is quite interesting, is quite educative, and quite inspiring for us also. Basically, what they are committed, what they are dreaming, they would like to put it in action, and they are literally showing. Right now we're here calling the tech leaders whom you can see on the days, along with Sri Ravindra Rao Garu, who is the chairman of Yashoda Hospitals, and G.S. Rao Garu, Surendra Rao Garu, who is an MD, Yashoda Hospitals, and along with them on the days, Dr. Yossi Matthias, who is the Vice President Google Research, who is here to share his valued experience for the next 2 days, and Mr. Chendu Tota, a good friend of mine, who is serving the state also. And exactly the precision, how the government and also the Google, with great help of Mr. Chendu Tota, who is a VP Google, who we could able to establish the Google Startup Network in our T-Hub. Is a great example how Google is working, and I'm not boasting about ourselves, and our government is also functioning at the same level as the corporate level. So thanks to Chendu Tota again, and one more good friend over here, Mr. Srini. So, they are the great tech leaders who I keep meeting, who I keep interacting with them to nuance my tech skills, because I am not tech guy. So I keep on interacting with them, and last but not the least, who was emphatic in me attending this program, Dr. Chinnababu Sunkavelli. And I thank you Chinnababu, for making it happen, because I had tremendous pressure to go outstation today, as I have to leave slightly late. And there are many good friends over here, Mr. Lax, Mr. Lakshmanarayana, and along with them, just now we have seen a young leader in medical, Mr. Dheeraj, who has been the next leader, who would be taking the next generation tech leadership in healthcare.
and all the eminent doctors who are sitting here, and all the technocrats I would like to see, because I see the many profiles over here which pertaining to the medical care, all the tech leaders who are sitting over here, and the healthcare professionals other than the doctors who are sitting over here. I welcome you all, in fact, to this beautiful city of Hyderabad and to the young state of Telangana. I also welcome Dr. Peter Gladdy, who is a pulmonary and critical care physician, Google for Health. We welcome you here, sir. And in fact, it is quite pleasure for me to welcome all over here, because Hyderabad as such, right now we are on the convergence at the unique intersection of healthcare, life sciences, pharma, biotechnology, artificial intelligence, and I would like to mention, maybe my friend Srini and Chandu would definitely agree, and we would be taking it to the next level where the intersection along with AI in a year or a year and a half time, we would be doing it with quantum computing. So when Telangana is committed absolutely to make global hub, what Mr. Chandu was just mentioning, not only global AI hub, but it shall and it will become the healing hub for tomorrow's world with AI-driven healthcare innovation right now, which is absolutely moving forward, and the ecosystems which will combine data, science, technology, and clinical experience. So we are not looking at how healthcare looks smart, but our government, along with the leaders over here, we are just looking out how healthcare will be more accessible, more affordable, and more equitable. This is where our focus is, and the leaders over here who will be participating for the next 2 days over here shall keep this focus. The healthcare combined with the technology should be accessible, should be affordable, and ultimately equitable. This is the focus where the government intends to, and as everybody knows, the technology can only process data. And doctors like you, we are all humans, will provide compassion. And the future definitely is looking at technology as well as the compassion. What you discussed here today for the next 2 days in this conference hall, and I believe it shall be a point for the possible outcomes for tomorrow's healthcare for our state as well as to our nation as well as the global world. You know, I always believe when innovation or technological innovation, when it meets with innovation, which meets with healthcare, and it has to become transformational. This is what we believe, and we will go by it. And in fact, when these things are taking place, I would like to take 2 minutes of the valuable time of the elders sitting on the dais. I may be correct or I may be impromptu sometimes, or the healthcare professionals who are sitting here, the tech leaders, or many company heads who are also sitting over here. You know, we always believe when we come to a hospital, for example, a hospital like Yashoda, when we see a doctor wearing a white coat, you know, any patient will generate hope. That is more important. Hope a doctor gives, nobody in the world can give, except and only because I believe in the God. God only can create the hope. The next comes the doctor. In fact, Yashoda hospitals, when they started in '89 with 50 doctors, raising it to 4,000 doctors, they have raised the hope of many patients. Not only they raised the hope, they delivered the best medical care and able to make survive the patients who lost their hope
in living. So the management and the doctors who have been the contributors for the expansion of this hospital from 50 to 4,000 is the greatest example what doctors can do, what people who believe in healthcare can do miracles. And for our doctors and surgeons, now it's not about giving some medicine, it's not about medication. Now the ecosystem is demanding for the precise medical care. What it is prescribing and what is demanding from the medicine is moving from the past what it used to be one size fits care, where science and technology driving in the future, we should be the highly targeted, as this conference theme goes, the personalized care. It is also trying to put in focus to personalized treatments, which will be designed by the doctors for the patients instantly. The time is also most important. In the operating room, right now we see many hospitals like Yashoda. AI now serves an extra set of the smart eyes to map the patient before the first cut. In the clinic, it offers a way out of trial and error, instantly analyzing data to personalize treatments on the spot. What is required for this? To achieve this is not a small job or a simple job. And to achieve this at a scale, the convergence of AI and future technologies like quantum computing will unlock the long-term disease prevention. While AI is brilliant in finding patterns in massive patient data, I believe the quantum computing can simulate millions of molecular reactions at one go. I believe together they will solve complex medical puzzles in a fraction at the time it takes traditional computers. The goal right now, after the advent of these technologies, is no longer just extending the lifespan. It is targeted to maximize health span, ensuring the extra years are lived with vibrant health. Longevity, is a coin designed right now by the medical care professionals over here. Longevity, which used to be a speculative search or as a magic pill, but tools like Google, if I can say, there's so many tools which have already come up with the digital biomarkers and personalized metabolic tracking shall give a meaningful approach to the longevity for a better, healthier life, which is absolutely practical and absolutely data-driven reality right now from here. But if we see beyond the clinic, we have to look at the global health security. And we have witnessed pandemic earlier. Our safety network should be the pandemic readiness. We don't know what will happen next. And coming down to the medicine and the medicinal approach, what I see is, because I keep interacting with many life sciences and pharma companies, and many leaders of life sciences, as indicated that finding a right molecule to fight a new virus, in general traditional mode of approach takes 5 years of the manual trial and error. Now AI completely breaks that timeline by simulating millions and billions of these chemical interactions
digitally, and through advanced AI models, it has compressed the initial drug discovery phase from, nobody can believe, from 3 to 4 years down to just 21 days. Just imagine what it would have taken for 3 to 4 years. It is done in just 21 days. I may stand corrected by the tech leaders over here and the medical professionals over here. And what it has to literally be seen. For example, if we are equipping ourselves for the next pandemic, it means we don't start from the scratch. AI can design a cure is measured in days. Right now with AI in picture, and when quantum computer comes into a reality, it may take in minutes. This is how we should shield the world. But here as a policy maker, I must look at this through a different lens. You are the experts using AI to predict disease at the molecular level, but my metrics for success is, will it improve the life of a common man? This is all the issues what next 2 days of your discussions shall put the emphasis on. Because I believe that technology without reach is just a science experiment. Our ultimate objective is to make the unmatched precision affordable. I reiterate, affordable, accessible, equitable. I can add one more word, inclusive. As a government, I'm not here to write your algorithms where I'm not competent enough. I'm not here to build your clinical models, how the doctors build, or run your medical trials, the personalized staff does. And I'm here to say that your brilliance, the tech leaders' brilliance, the doctors, clinical models, or the medical trials will make a great impact in building the future healthcare. My job as a policymaker is to give the infrastructure, is to provide the data, and also see that the regulatory sandbox to make your innovation a reality. We are actively building this foundation. In terms of the data and compute, I would like to state as a composite state or in Telangana is highly appreciative. And the tagline of the Yashoda Hospital goes to help the needy, what they have proven. Mr. Rao was just mentioning that at least 50 people in a month are being aided through their efforts in terms of making citizens competitive. I don't see, they always mention that it is not something what we are doing it at charity. They believe in the strength of the individuals, empowering the individuals to become the better citizens. Through their initiative, they are trying to create the human capital. I congratulate the hospital management and the great leaders like G.S. Rao Garu, Ravinder Rao Garu, and their whole family for standing behind them. And I would like to congratulate once again, because it's an international conference in healthcare, especially on AI. This 2.0, and this would continue to 3.0, 4.4, and all the time together in every year they see the innovations comes to our hospitals first. And I would like to really thank once again the leader who has been sitting over here, the doctor who made this possible, Chinnababu Garu. I keep meeting him on many occasions. He is an oncologist and their team for making it happen successfully. I wish you all the best. I wish all the doctors over here. I wish all the tech leaders over here who have come all the way down to share their knowledge, share their expertise, share their skill, and try to educate, empower the doctors who are generally busy
in their professions, doing operations for hundreds, 200s in a month, how they can embrace technology and make them do 400 or 500 in their time of their planning. Thank you, and I wish you all the best. Thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring address and valuable insights on the transformative role of technology and AI in shaping the future. I want to thank Dudila Sridhar Babu Garu for his eloquent address and his vision for the state. Thank you so much, Minister Garu, and I thank everyone on the stage, including the distinguished speakers for come all the way from US. We have many of you seated here. I don't have time to take your names, but thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Have a great day. Have a great conference. Announcements. Those in the precision hall, which deals with precision medicine, remain right here. అటువంటి ఒక అంశంపై కాన్ఫరెన్స్ యశోద హాస్పిటల్స్ హైటెక్ సిటీలో జరుగుతూ ఉంది. సో ఏ ఇన్ హెల్త్ కేర్ 2.0 పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. ఈసారి ఇది సెకండ్ ఎడిషన్ జరుగుతూ ఉంది. సో ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి థీమ్ ఏంటంటే ప్రిసిషన్ మెడిసిన్ పర్సనలైజింగ్ కేర్. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జనరల్ ట్రీట్మెంట్ కాకుండా మరి పర్సనలైజ్ కేర్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఇక కాన్ఫరెన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి మరి అనేక దేశాల నుంచి అతిథులు మన మధ్యలోకి వచ్చి ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మరి దీనికి గూగుల్ రీసెర్చ్ హెడ్ డాక్టర్ యోసి మత్తయాస్ మన మధ్యలో ఉన్నారు. అలాగే డాక్టర్ పీటర్ క్లాడిస్ ఈజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ గూగుల్ హెల్త్, ఆయన కూడా యూఎస్ నుంచి వచ్చారు. అలాగే చందు తోట డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఈజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ గూగుల్, ఆయన కూడా మరి అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు. సో వి ఆల్సో హ్యావ్ మిస్టర్ ధీరజ్ గోరుకంటి డైరెక్టర్ ఆఫ్ యశోద హాస్పిటల్స్ హియర్. అలాగే మరి నా లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు చూస్తుంటే డాక్టర్ వెంకటరమణ కోలా, హీఈస్ ది డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ యశోద హాస్పిటల్స్. అలాగే మరి మీరు లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తుంటే డాక్టర్ శ్రీని అత్తిలి గారు, హీ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ SAIC అనే ఒక పెద్ద అమెరికన్ కంపెనీ నుంచి ఆయన వచ్చారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్ కోసమే సుమారుగా 30 మందికి పైగా మరి ఇతర దేశాల నుంచి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వచ్చారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 375 మంది స్పీకర్స్ ఈ 2 రోజుల కాన్ఫరెన్స్కి 6 హాల్స్లో జరగబోతూ ఉంది. అంటే భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ హెల్త్ కేర్లో జరగలేదు. అంత గొప్ప స్పీకర్స్ లైనప్తో ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఈరోజు ఇక్కడ యశోద హాస్పిటల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికే మీరు అందరూ తెలిసిన రీతిగా మరి ఐటీ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు వచ్చి ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. సో 2000కు పైగా రిజిస్ట్రేషన్ జరిగాయి. అంటే అంత ఉత్సాహం ప్రజల్లో కనబడతా ఉంది. ప్రత్యేకంగా డాక్టర్లో కానీ ఐటీ ఎక్స్పర్ట్స్లో కానీ మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలాగ అడాప్ట్ చేసుకుని పేషెంట్స్కి బెటర్ కేర్ ఎలాగ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ. I'm here because I believe AI is not only a transformative technology, but healthcare is one of the areas that AI is already making impact on people's lives and society. We already see areas where we could use AI in order to help save lives or save from blindness, but I think we're very early on, and the potential looking forward of how to actually keep this transformation is greater than ever. And when I think about the different areas in which AI is going to help to healthcare, it's anything from how to help with the treatment, how to help with advancing science, with the scientific discovery, with drug design. But importantly, in all these areas, I think about AI as an amplifier of human ingenuity. It's about how to empower the healthcare workers, how to empower the doctors, the nurses, the patients, the scientists, those who are actually looking into the systems. And this is actually an opportunity that is greater than ever to make a transformation that is going to impact all of us. And really excited about the conference, and also want to highlight how impressed I am with this amazing initiative of Dr. Chinababu and Dr. Chandu Tota and all the other the university, the hospital founders and directors, and everybody else who are actually doing the important work. I think the future I'm very optimistic about our ability to actually harness AI and technologies for the better of humanity. Thank you.
Clardy. I'm a pulmonary and critical care physician. I spent most of my career, 20 plus years, taking care of critically ill patients prior to coming to Google. And so now, over the past 5 or so years, I lead a team that works globally to think about the opportunities of these tools to improve health on a global scale. And in that, I've had an opportunity to work both on the research side with Yossi and colleagues developing the further sort of cutting edge of medical technology, but also to work on the scaling of technology with partners in life science and in healthcare globally. And I would echo many of the comments in the opening session that it is a particularly exciting time. I'm deeply honored to be here in Telangana and in Hyderabad and Hitech City. And it is incredibly impressive to see the work of Yashoda Hospitals, Dr. Chinnababu, and all that's gone into the conference. I think one thing that I wanted to reflect on that the minister stated, which I think is critically important, is that the efforts to make Hyderabad and Hitech City a center for AI innovation are incredible, and I think very aligned with the direction that we're seeing globally. But perhaps the most moving thing that he said is the real goal is to make Hyderabad the international center for healing. And I do think that the real value of the tools that we're developing, just as Yossi said, is unlocking the ability of individual providers to care for the patient in front of them. So very excited to be here to share my thoughts and to be part of this remarkable conference. Good morning, Andy. It's great to be here. My name is Chandu Tota, and I lead engineering efforts for a number of products at Google. Great to be back here, Andy. It's a second year conference today, health conference and AI. As Dr. Chinnababu said, artificial intelligence advancements, they are happening very fast. Adi kuda Dr. Chinnababu and Dr. Yossi Matthias, my colleagues, Dr. Pete Cardley said, healthcare lo AI అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది చాలా అప్లికేషన్స్కి అవైలబిలిటీ వస్తుంది టెక్నాలజీతో, బట్ హెల్త్ కేర్ అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ ద ప్రైమరీ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ హ్యుమానిటీ. మన శ్రీధర్ బాబు గారు కూడా మాట్లాడారు దీని గురించి. ఎప్పుడైతే పేషెంట్స్ కమ్ టు ఏ హాస్పిటల్, వెన్ దే కమ్ సీ ఏ డాక్టర్, దే గెట్ హోప్. ఆ హోప్ని ఎన్హాన్స్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు హెల్ప్ ద డాక్టర్స్ అండ్ ద హాస్పిటల్ స్టాఫ్ టు బీ లాట్ మోర్ ఎఫిషియంట్, లాట్ మోర్ ప్రొడక్టివ్, అండ్ దట్స్ వేర్ ఏఐ కెన్ బీ ఎన్హాన్సింగ్ వాళ్ళ కేపబిలిటీస్ని కానీ వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని కానీ ఇట్ కెన్ ఎన్హాన్స్ ఇట్ టు మేక్ ద కేర్ లాట్ బెటర్. దానివల్ల పేషెంట్స్కి హోప్ అనేది వస్తుంది. So very excited to be here. It's a great privilege, an honor. So excited to learn from the conference. Thank you. Dheeraj Director Yashoda and andarki welcome. మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం, యశోద తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, దేశంలో, అంతర్జాతీయంగా కూడా లక్షల మంది, కోట్ల మంది యాక్చువల్లీ వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ అవసరాలకు హాస్పిటల్, యశోద హాస్పిటల్కి వస్తారు. కానీ మా కోరిక ఏంటంటే ఇంకా అందరికీ వాళ్ళకు అవసరమైన కరెక్ట్ టైంలో వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండే ఒక ప్రైస్లో, అఫోర్డబిలిటీలో అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని సమకూర్చాలనేది మా ధ్యేయం. ఇది ఇన్ని రోజులు కూడా డాక్టర్ల లిమిటేషన్తో, బెడ్ల లిమిటేషన్తో, ఖర్చు లిమిటేషన్తో అందరికీ చేయలేకపోయామని మేము ఎప్పుడు అనుకుంటాం. ఏఐ ద్వారా ఇది అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని అందించాలి అనేది మెయిన్ స్పందన. మెల్లగా వస్తుంది, కానీ మనం ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్కు తీసుకొచ్చి తొందరగా మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి, అంతర్జాతీయంగా అందరినీ
బెనిఫిట్స్ సమకూర్చాలని మా ఇనిషియేటివ్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు డాక్టర్ వెంకటరమణ్ కోలా అండి. నేను ఇక్కడ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ యశోద గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ హైటెక్ సిటీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్. మీ అందరికీ తెలిసినగా యశోద హాస్పిటల్ గత 30 సంవత్సరాలుగా ఒక చిన్న స్టేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక 30 బెడెడ్ నర్సింగ్ హోమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో హెల్త్ కేర్లో ఒక ఫ్రంట్ లైనర్గా, అంటే ఈ 30 ఇయర్స్లో మన యశోద గ్రూప్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఫౌండర్స్ కానీ మొత్తము ఫ్యామిలీ అండ్ ద సెట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అండ్ ఆల్ ద టీమ్ మెంబర్స్ thrived for giving the best care of this country and maybe possibly one of the best in the world. అని గురించి కావాల్సినవి ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బెస్ట్ డాక్టర్స్, బెస్ట్ టెక్నాలజీ. సో ఓవర్ దిస్ లాస్ట్ 30 years we tried to do it, and best of the innovations ఎక్కడనైనా ప్రపంచంలో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఎంఆర్లీనక్ కానీ, రోబోటిక్స్ కానీ, అడ్వాన్స్డ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ కానీ, ఇక్మో సర్వీసెస్ కానీ, ప్రపంచంలో ఉన్ని బెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ అందుబాటులో చేయాలి అనే కోరిక మా యశోద గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్కి ఉండే. ఆ ప్రయత్నంలో మీరు చూస్తుంటారు ఈ మధ్యన ఏఐ బిన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. సో వై నాట్ హెల్త్ కేర్? అండ్ హెల్త్ కేర్లో ఏఐ వల్ల మనకి హ్యూమన్ లైఫ్ సేవ్ అవుతాయి. ప్రెసిషన్ మెడిసిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్. సో యశోద వాంట్స్ టు బి ఆన్ ద ఫ్రంట్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏఐ, టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఏఐ, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ these complex, challenging, more difficult cases which need the help of this technology. దీనివల్ల మనకి ఇంకా యశోద హాస్పిటల్లో సర్వీసెస్లో, ట్రీట్మెంట్లో, క్యూర్ రేట్లో వరల్డ్కి మ్యాచింగ్ అవుతాయి. అందువల్ల వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ దిస్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ది ఇనిషియేటివ్స్ at this part of the world, in this state and this Hyderabad city, which will probably bring a transformative change. It is already happening. Anni chotla meer chustu untaru, AI has been involved. But ee conference, Dr. Chinnagavu garu, మా డైరెక్టర్స్ అందరూ, అండ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద లెజెండరీ ఫీల్డ్లో, ఈ ఫీల్డ్లో ఏఐ ఫీల్డ్లో ఉన్న లెజెండరీస్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వీ ఆల్ హోప్ దట్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ విల్ బ్రింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ information, insightfulness, and that will change the way we think healthcare should be, and probably that will also help our patients in this city of Hyderabad and this state of this country to make it better. And these facilities will be also helpful for the patient, not only confined to this couple of states. We are seeing a good number of patients flying across from the different states to this city, looking forward for our innovation, our creations, probably our maybe integration of so much of technology across to make things better and probably give a better care. Best. Chandu did a good job. Good morning. Na peru Srini Ettalindi. I'm a technologist. I'm a management consultant. I work with institutions, complex institutions, in redesigning, transforming, modernizing systems. And it's a privilege to be here, a genuine privilege. The power of convening such an amazing group of leaders, individuals, goes to Dr. Chinnagavu garu. It's not easy to bring a worldwide conference, experts worldwide. First time, like I live in the US, I work globally. First time ever I've seen a AI-focused healthcare conference that's global here. So kudos to that, and it's a privilege to be in Hyderabad. I will try. For me, I've been involved in tech disruptions, tech evolutions. This morning, electricity gurinchi maatadaru, scarcity gurinchi maatadaru. There's a talk I'm giving this afternoon. I call it, this is the age of reinvention. World Health Organization projects 10 million health workers shortage in a few years. The average consultation time in India is 2 minutes for a primary care, the lowest in the world. So with AI, you can enable the doctors. It's not about replacing clinicians. It's about redesigning, reinventing. It's not that AI will do more consults, more operation. Yes, you can optimize, but it's about driving, helping address that scarcity. And the electricity comment resonated with me this morning, Dr. Dheeraj. When factory steam engine nunchi electricity vachinappudu, when it replaced, it took 30 years for productivity improvements. So I hope it wouldn't take 30 years for us to see productivity improvements
with AI coming in. So I'm looking forward to the conference. It's exciting to be here, to be with leaders who are designing the future of care for the world. Hopefully, India, how it led the digital infrastructure in finance, can also lead the digital infrastructure for care delivery with the leadership of Dr. Chinna and others. So looking forward to it. చిన్నబాబు గారు బ్రీఫ్గా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వచ్చే మార్పులు వైద్య రంగంలో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా హెల్త్ కేర్లో ప్రత్యేకంగా వైద్య రంగంలో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయంటే ఇప్పుడే పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పారు. నేనేమనుకుంటున్నానంటే చాలామందికి ఇండియాలో ఇప్పుడు ఇందాక శ్రీని గారు చెప్పినట్టుగా సమయం తక్కువగా ఉంది. యావరేజ్ టైమ్ టు సీ ఏ పేషెంట్ 2 minutes అన్నారు. సో అంటే పేషెంట్కి మనం ఇవ్వగలిగింది సమయము. ఎక్కువ సమయం పేషెంట్తో మాట్లాడగలిగితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా పేషెంట్స్ యొక్క రిపోర్ట్స్ కానీ, అసెస్మెంట్ కానీ, ప్రిడిక్షన్ కానీ అన్నీ జరిగి నేను పేషెంట్తో ఎక్కువసేపు మాట్లాడగలిగితే, పేషెంట్తో నేను వాళ్ళు చేయి పట్టుకుని తాకగలిగితే అది వాళ్ళకి మనం చాలా పెద్ద గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్లు అనమాట. ఎందుకంటే ఈరోజు టైం లేదు పేషెంట్స్ స్పెండ్ చేయడానికి. సో కనుక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా పేషెంట్స్తో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం వస్తుంది. రెండోది, ప్రతి పేషెంట్ కూడా ఏ పేషెంట్కి తగ్గ వైద్యం ఆ పేషెంట్కి, అందరికీ ఒకే వైద్యం ఉండదు. వన్ సైజ్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఆల్. పర్సనలైజ్డ్గా ఏ వ్యక్తికి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో అదే ఇస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ 1 పేషెంట్ అందరికీ ఒకే రకం కీమోలు ఉండవు. ప్రతి పేషెంట్ అదే స్టేజ్ ఉన్నా కూడా ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చే మందులు వేరేగా ఉంటాయి. అంటే ఏ వ్యక్తికి సంబంధించిన జబ్బుకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంటు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి అదే ఇవ్వబడుతుంది. అది గొప్ప మార్పు రాబోతూ ఉంది. అలాగే మరి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఓవరాల్గా అంటే అర్బన్ అండ్ రూరల్ డివైడ్ ఉంది కదండి. పట్టణ అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో యొక్క ఏదైతే డివైడ్ ఉందో అది తగ్గుతుంది. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మెరుగైన వైద్యం అందించగలం. అంటే మొబైల్ ఫోన్లోనే ఒక ఏ డాక్టర్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. వాళ్ళకి ఇనిషియల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఏదో ఆర్ఎంపీ దగ్గరకు ఎక్కడికో వెళ్తారు, ఎవరిని కలవాలి వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏ డాక్టర్ని కలవాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి సరైన గైడెన్స్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి మార్పులు గొప్పగా జరుగుతున్నాయి. ట్రీట్మెంట్లో అయితే గొప్ప విప్లవాలు జరుగుతున్నాయి. రోబోటిక్ సర్జరీ ఖచ్చితత్వం చాలా వస్తుంది. అంటే ప్రిసిషన్, ఖచ్చితత్వంతో ట్రీట్మెంట్, అంటే రోబోటిక్ సర్జరీ కానివ్వండి, లేకుంటే టార్గెటెడ్ కీమోథెరపీస్ కానివ్వండి, లేకుంటే టార్గెటెడ్ రేడియోథెరపీ ఎంఆర్ లినాక్ ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండ్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ ఎంఆర్ లినాక్ ద్వారా రేడియోథెరపీ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. అంటే ఇండియాలోనే ఎక్కడా లేదు అలాంటి మెషిన్ ద్వారా అంత ఖచ్చితత్వంతో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం క్యాన్సర్లో. సో కనుక క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా మరి ఖచ్చితత్వంతో కూడిన వైద్యము అందించడం అనేటువంటిది ఏఐతోనే సాధ్యం. థ్యాంక్ యూ. మీడియా మిత్రులు ఎవరైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి చెప్పండి. You want to take that? Last conference to this? Okay. అడిగారండి. లాస్ట్ ఇయర్ కాన్ఫరెన్స్ చేసినప్పుడు ఏ గురించి ఇంకా అప్పుడప్పుడే కొంచెం అంటే ఇది ఏదో హెల్త్ కేర్లో రాబోతుందని వినటం జరిగింది. కానీ లాస్ట్ 1 yearలో వ్యక్తిగతంగా నేనే ఏ ఒక డిస్రప్షన్ చూశాను. అంటే ఇప్పుడు పేషెంట్స్ యొక్క రిపోర్టింగ్స్ చూసుకుని డయాగ్నోస్టిక్స్లో చూస్తే ఎక్స్రే రిపోర్టింగ్ కానీ, సిటీ స్కాన్ రిపోర్టింగ్ కానీ, లేకుంటే మ్యామోగ్రఫీ రిపోర్టింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఏ ద్వారా చిన్న మిస్ అయ్యేటువంటి యొక్క డయాగ్నోసిస్ కూడా దీంట్లో పికప్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి యశోదలో మేము ఎక్స్రేలో లంగ్ నాడ్యూల్ డిటెక్షన్ కోసం ఒక టూల్ డిప్లాయ్ చేసాం. కాన్ఫరెన్స్ అయిన తర్వాత చిన్న లంగ్ నాడ్యూల్స్ అయితే మిస్ అవుతాం, అవి కూడా అవ్వకుండా ఇప్పుడు డిటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం. సో అలాగే మా యొక్క వర్క్ ఫ్లోస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చూస్తున్నాము. తర్వాత మరి పేషెంట్ ఓపీడీకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఏఐ ద్వారా సమ్మరైజేషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు జెమినీ ఎంటర్ప్రైజ్ ద్వారా మేము ఒక స్టడీ చేసాము లాస్ట్ 1 yearలో. అండ్ ఏఐ శాండ్ బాక్స్ అని చెప్పి IIIT హైదరాబాద్తో చేసాము. అనేక ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం. ఒక 10 projects ఎక్కడెక్కడైతే ఏఐ హెల్ప్ అవుతుందని కూడా వర్క్ చేసాం. అంటే ఈ 1 yearలో ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెస్ చూసాం. డిస్రప్షన్ జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఇదేదో రాబోతూ ఉంది, ముందేదో ఉంది అనేది కాదు, కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉంది. ఎప్పుడో వస్తుంది అనేది కాదు, ఇప్పుడే మన దగ్గర ఉంది అనేది నేను నమ్ముతున్నాను. సో మా ఓపీడీలో సమ్మరైజేషన్ కానీ, డిశ్చార్జ్ సమ్మరీస్ కానీ, పేషెంట్కి యొక్క ఫాలోఅప్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఏఐతో మేము వాడుతున్నాం ఇప్పుడు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏం పెద్దగా వాడలేదు. ఈ 1 yearలో అడాప్షన్ బాగా జరిగింది. ఇంకా రాను రోజులు ఇంకా ఎక్కువ అవబోతుంది. అంటే జీవనశైలి వ్యాధుల మీద కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా పెద్ద ప్రభావం చూపవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రివెంటివ్ హెల్త్ గురించి ఏఐ కూడా పెద్ద రోల్ ఉంది. ఇప్పుడు దాకా ఏంటి మనం చేస్తున్నది రియాక్టివ్ హెల్త్ కేర్, ఇది సిక్ కేర్ అంటాం దీని. అంటే మీకు బాగోలేనప్పుడు హాస్పిటల్కి వస్తున్నాము, ఇది నిజంగా హెల్త్ కేర్ కాదు, ఇది సిక్ కేర్ ఇప్పుడు అలా చూస్తే. సో కనుక విత్ ఏఐ మనం ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ చేయగలము. అందుకే నేను ఈరోజు నా టాక్లో కూడా ఉంటుంది ప్రికర్సర్ ఆంకాలజీ చెప్పి మాట్లాడుతున్నాం. అంటే క్యాన్సర్ అవ్వక ముందే ఉన్నటువంటి మార్పుల్ని మనం మార్చగలం, వెనక్కి తీసుకుని వెళ్ళగలం. సో మీరు అన్నారు కదా షుగర్ కానివ్వండి, లేకుంటే బీపీ కానీ చిన్నపిల్లలకు కూడా వస్తున్నాయంటే వాటిని కూడా ముందుగానే పసిగట్టి వాటిని రాకుండా చేసేటువంటి అవకాశం మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఉంది.
అనేది మన యొక్క హెల్త్ కేర్లో ఏ రకం అంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పరంగా బాగా ఉపయోగిస్తున్నారని సాఫ్ట్వేర్ అనుకుంటున్నా. సో రాబోయే రోజులలో ఇప్పటివరకు మిషన్ని మనిషి ఉపయోగించాడు, ఇప్పుడు మనిషి మిషన్ చేత ఉపయోగపడతాడేమో అనిపిస్తుంది. దీని ఎలా చూడాలి? నేనైతే దాన్ని ఒప్పుకోను. మనిషికి మషిన్ దోహదపడుతుంది. ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ యువర్ ఎబిలిటీస్ అండ్ కేపబిలిటీస్. కానీ మన కాంపిటీషన్ కానే కాదు. మన పేషెంట్ని మషిన్ టచ్ చేయలేదు, మనమే టచ్ చేయాలి. పేషెంట్ భుజం చెయ్యి మనమే వేయాలి కదండి, వాళ్ళకి హోప్ ఇవ్వాలి కదా, కంపాషన్ ఇవ్వాలి, ఎంపతి చూపించాలి. సో ఇది మషిన్ చేయలేదు. కానీ మనము ఏదైతే అలసిపోయే పనులు ఉన్నాయో, మన బ్రెయిన్ పని చేయలేని కొన్ని చాలా పనులు ఉంటాయి, అన్నీ మనం అనలైజ్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా మషిన్ చేస్తుంది. సో కనుక మషిన్ ఏంటంటే మనకి ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. చిన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ వస్తే మ్యాథ్స్ మర్చిపోతారు అనుకున్నారు, అట్లా కాలేదు కదండి. అట్లనే సో ఖచ్చితంగా ఇది మనకి ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది, మన యొక్క సర్వీసెస్ బెటర్గా ఇవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. యాక్చువల్లీ చాలామంది అనుకుంటారు ఏఐ రాగానే జాబ్స్ పోతాయి, డాక్టర్స్ ఉంటారా అనే ఆ క్వశ్చన్ అందరికీ ఉంటుంది కదా, మీరు అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఏఐ విల్ నెవర్ రీప్లేస్ డాక్టర్స్ అండి. ఏఐ నోన్ డాక్టర్స్ విల్ రీప్లేస్డ్ బై ఏఐ అన్నోన్ డాక్టర్స్. అంటే ఏఐ ఇప్పుడు మీరు ఎలాగ కంప్యూటర్ తెలియకపోయిన వాళ్ళు, క్యాలిక్యులేటర్ తెలియకపోయిన వాళ్ళు చదువుకోలేకపోతున్నారు, అలాగా ఫ్యూచర్లో ప్రతి డాక్టర్కి ఏఐ నాలెడ్జ్ ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఫర్ ఎ బెటర్ సర్వీస్, బెటర్ కేర్. బికాజ్ అందువల్ల వచ్చిన ఎక్స్ట్రా ప్రెసిషన్, అందువల్ల వచ్చిన ఎక్స్ట్రా పర్సనలైజ్ కేర్, అందువల్ల వచ్చిన ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ ఎవ్రీ డాక్టర్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ టు టేక్, అండ్ దట్ హ్యాస్ టు బి డెలివర్డ్ టు ద పేషెంట్ అండ్ so that will be the near future, and the doctors will not be replaced, but the known AI known doctors will be replaced by those who don't know AI. That will happen.